I'm cooking here. I'm cooking heavy on table. Yeah, ready. Are you doing a sharing on Facebook? Okay. Yes, tubabuuzaako wano ku Euroforum tukomyewo leero tuzaate ku Saturday. Tutera nnyo kujja ku Sunday, naye nga leero tusazeewo tukolemu ak'enjawulo. Moses Mugisha ly'erinnya lyange wano Oslo, Norway, nga leero tukiriddeko emmanga awo mu Belgium, nga tugenze okunyumyamu n'omwami Benjamin Mukasa, oyo omu ku baami abakulembeze mu community of Belgium, Ugandans living in Belgium. Aina n'ebirala byakola era nga ye head coach wa cricket national team ey'abakyala Belgium. Ono gwe tugenda okutambula naye wano atukubire mu torch ku bulamu bwa side eyo buli butya. Abantu bawulira Brussels, ninnya Brussels, era stop yadde Brussels, naye olwayo gye tugendedde ddala tufune omuntu atuwa ekifaananyi ku ki ekiri Belgium. Twagala okubabuuzaako mwenna n'okubeebazanga okwekumiranga ku Euroforum. Mwebale mmwe abasharinga show za Euroforum, mwebale abagoberera, abafaayo kusubscribe ku YouTube mukola mu gw'amaanyi, ku Facebook mwebale kutugoberera amu ne ku Instagram. Njagala okusaba yenna aliko okusaba osharinge leero tuzze tukozemu ekyenjawulo. Bulijjo tujja live ku Facebook, naye leero tuzze live nga tuyita mu YouTube channel yaffe. Tusharinga olo link Facebook. So asobodde nkusaba osharinga ekitukolera ddala bulungi nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Yes, Sebo Benjamin. Sebo nga neesiimye okukulaba social media ne technology atukoledde ebirungi. Ndi wano naawe naye ng'oli Belgium, ndi wano Oslo, Norway. Nga tuzze ate tunyumyemu. Njala kusaba Sebo osooka obuze ku balabi baffe. Abatulaba mwenna nsanyuse okuba nga ndi ku show yammwe eno enganzi, era neeyanza nnyo Mukulu Mugisha okumpita mbeereko n'ekyenjogera eri mmwe, era neebaza nnyo Mukama nti abakuumye n'abasobozesa n'okubeerawo ku lunaku luno, era yakusaba Mukama ayongere obbakuuma era abatuuseeko byonna bye mumusaba. Esebo weebale nnyo, nnyumirwa nnyo bwe mpulira omuntu nga ebintu asoose bikwasa Mukama. Well, olumu kitera okulabika obvious nti abina tambula bulungi, naye you never know. So naye nga tetunatandika, njagala okutumirako abakulu abali kakiiko era abaddukanya Eurocranes tournament. Waliwo abakulu abali Sweden, Finland, Denmark, Belgium ye mukulu ono, Netherlands, German ne Sweden. Njala obatumirako n'okutumira mu ngeri enjawulo chairman waffe Magogo Alex Nduga. Yes, banaye mwebale emirimu gye mukola mu Eurocrane tournament. Tuzze leero kunyumyamu nakuba torch mu bulamu e Belgium bo buli butya. Tubaddeko n'abagenyi okuva mu bitundu ebyenjawulo, naye paati eyo Belgium, German tubaddeko n'omugenyi, naye Belgium, Netherlands, France
Sebo yegwe gwe tusoose okukyazaako. Profile yo nene era ndowooza eno show ndowooza tugenda gitambuliramu nga tulwanyisa budde bulime tuddukako kuba ne bye twesunga okuwulira okuva e Belgium bingi. Sebo Benjamin, fenna tulina obulamu bwe tutambuza ku Bulaaya naye nga ate okuva eka tulinayo obulamu bwe tulina. Benjamin, e Uganda, Benjamin avaawa? Olabika microphone yo perfect. Omuzaala nakulabye jjajjange CMS Mukasa y'omu ku baasooka okusenga mu kiwuunya awo, era kitange naye Charles Mukasa omugenzi Mukama muwummuze mirembe agalamidde West Ham e London. Maama wange ye Wanyana Anne Masembe, naye jjajjanga muzaala Masembe Kabali yali musajja mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwaliza wamu n'okufuna obwetwaze, era naye Mukama amuwummuze mirembe. Ali awo yasimbira awo Kawempe naye ng'ate bamuziika eyo bayitayo eyo Mawokote eyo. Sebo aliso omuntu afuna ekifaananyi ku muntu. Ndi musajja Muganda. Oli musajja Muganda. Kubanga nkulidde ku Kawempe awo era twazza byonna nga nsibuka awo Kawempe. Nabeera nnyo mu maka g'abajjajja bange kubanga bazadde bange baali nnyo mu Bulaaya, so naye ne nsomerako awo ku Shimoni mu primary, ne nvaawo demonstration school eyo yennyini awo ku Crested Towers awo. Ne ngendako ku Moreland Poema Kindye, then ne nvaayo ne nkomawo Shimoni gye namaliriza ka PLE kange. Moreland Poema ogamba tetuli ba hobbies. Okirabye. Uncle Mole ne Uncle Po ne Auntie Mole. Obijjukira. Mwaba bange kalamu zaffe. Odeka. Ali musajja wagonjebwa nnyo. N'enzira yawe Shimoni ne mmaliriza ne joininga Ndejje ne nvaayo ne ngenda ku Caltech, naye era mu byonna ebyo byonna gye nasomeranga ntwaza ebyemizannyo, era nali kafulu nnyo mu byemizannyo, era ng'oluusi ebyokusoma bimanyi okunnemamu nga ndi mu trip za sports. Naye nga paka era wentuuse wano ne nsoma ne nfuna degrees ne nfuna certificates ne neeyongerayo mu sports ne ntuuka kati wenjogerera kati ndi ku level 2 eya England and Wales Cricket Board, kwegamba omuntu owa level eyo aba asobola okutraininga national team, naye ate national team nazo zirimu ebika. Kati national team zirina ODI status. ODI status beba abazanya World Cup nga tebazanye qualifiers. Kale ate associate nations kati ezo ze nsobola okucoachinga. ODI status kati nawo kati okuyiga kutandise. Zirina associates zirina okuzanya qualifiers okutuukayo kati. Awo wendi kati nsobola coaching associate nations nga Belgium is an associate nation, naye leveddako mba nsobola coaching teams nga India, Australia, Pakistan, India, so eyo nayo course ngenda gikola guno omwaka, so tukwatira. Yes, actually kyenkwagadeko ofunziza profile ya Benjamin Mukasa ennene n'ogiteeka mu bigambo ebiri very precise and on point. Yes, njagala okwebaza.
omanyi ntera nnyo ogamba nga tukyazza wano abantu nti abantu tubalabira eri ne tubawa amannya gaffe ne tubalowooleza ne tubajajinga olumu ne tuba ne credit naye ng'olumu either omusanze ku pate omulabako once in a while naye bwe tujja nfuna chance emanya omuntu ono mu kifaananyi ekigazi. Yes, Benja naye kati tulete Benja owa wano yagala nnyo okusika mangu ne tusika Benja owa wano. Yes, kubanga so twagala kubeera nnyo mu Benjamin oli njagala nnyo ne kubanga byenjogerako ebintu ebyokusoma na biki people never get to associate with this thing, but they associate more with the character as a person and what you say and what you do. Exactly. Yes, era ennaku ezo ndaakakooti somewhere ng'oli agamba nti ali interested nnyo mu kyosobola okukola. So actually tali interested nnyo mu kikyosobola okukola naye kikyokola. Ndoza kyekyo gyayo. Benja, Belgium amaze ebbanga ki? Nkwata gwa 12. 12 years. Yeah, I'm getting 12 years next month, I believe. February 2010. Kati February 2022. Mbera peze emyaka 12 wano ku butaka Belgium. Mu kibuga obeera mu kibuga ki Belgium, Benja? Belgium mbeera mu Antwerp naye nga nasooka ne mbeerako ku njegoyego za Brussels nga naakajja. Then after about 2 years ne moving mu Antwerp kyekibuga ekikulu ekya Flemish speaking kubanga mu Belgium tulina ebitundutundu bisatu, regions bisatu. Tulina Flemish speaking abo beboogera lulinga oludaki naye accent za njawulo muko. Then tubeera ne French region nayo boogera Lufalansa. Then tubeera nnyo ne German region naye ako katundutundu katono nnyo naye boogera German. So these are the official languages in Belgium. So me, I'm in the Flemish region, gye tuyita Vlaanderen, era twogera Ludaki. Okay. Mwogera Ludaki. Ennimi zino zombi ziri official mu Belgium? Zonna ziri official. Okay. Ndowooza kiri ebyuti eri mu kutambulako okuli digital kati mu context eno. Kubanza kiri Belgium, yes, nina ekifaananyi nga embarrassment ennimi ziri bbiri. So gwe wooli mwogera Ludaki? Nga kyennyonnyola nti paati gy'olimu erinaanye Belgium erinaanye Netherlands. Well, tekiri obvious bwekityo. Tekiri obvious bwekityo naye simanyi bulungi nnyo history wekyatandika naye previously Belgium has been colonized by different neighboring countries. So in that sense, as the languages spread, ndowooza nabo ne basalawo nti nno bakole nti nno wekityo region emu ebeere ng'eyogera Faransa endala ng'eyogera Dutch. Naye nga Dutch eri more on the western side, ate French eri more on the eastern side. Though Brussels is also a region of its own, naye Brussels nayo is a French-speaking region. Okay. Yes, omanyi bingi ebyokumanya wano Norway. Bw'oyogera ku Norway waliwo ebintu ebitera okwanguwa okujja mu mutwe. Buli yogera ku Norway, omuntu alina kyamanyi ku Norway ajja kulowooza ku Northern Lights, ebitangala ebyakaayaka ku ggulu waggulu mu biseera bya winter, alowooze ku nsi ejjuddemu fuels, ensi erimu tunnels ennyingi era ensi erimu amazzi amangi. So ebintu ebityo bireeta abalambuzi bangi e Norway. Belgium okuleka okuwulira Brussels eyanga ekwata nnyo ettutumu, ki ekirala omuntu kyayinza okwesunga okujja okola Belgium? Well, Belgium eyina ebintu bingi nnyo ebyokulaba. For example, mu southern part eyo French region tuyina
mountains ezo ziri extremely beautiful era abantu bagendayo mu winter ne mu summer ne bakampingayo ne ba climbinga mountains ezo ne ba ice skating bamuyita ice skating oyo gwe bayita ku slopes bikiwe bityo. Ne mu Flemish region nayo tuyina ebintu bingi. We have very beautiful old cities. Kubanga Belgium mu Second World War ne mu First World War tebagibombinga nnyo, so you're keeping that medieval theme with it. Era waliwo areas ezimu nga zo ne wogulawo ennyumba tebakukkiriza kugimodernizinga. So when you come to Belgium, you visit all these old middle-age buildings. It's really, really, really beautiful. Oh. Ono nyongera okugatta ku nsonga besides okuba kino nekitumanyidde Brussels alisongera okugatta ku nsonga okufuna ekifaananyi ekira ku Belgium. Benja, emyaka 12 Belgium, oli head coach cricket team, oli leader mu Ugandan community mu Belgium. Ebyo yes tujja kwagala nnyo okubitunuulira tulaye ne sports ezenjawulo omuntu wengeri kijandirabyemu ebintu ebyo in case ayina line of inspiration gyayinza okukwatawo. Naye gwe emyaka gyo 5 gisooka mu Belgium, emyaka gino egisooka mu Bulaaya buli omu alina story gyanyumya, abamu eri soft abalala eri hard. Gwe mu myaka gye yasooka mu Belgium wagisanga otya? Those first 5 years. Ekibuuzo ekyo kirimu amakoona mangi. Omanyi tujja ku Bulaaya waliwo ebintu bye tuba tulina abantu bakuwa advice kola bwoti, kubanga most important ekisinga okubeera ekizibu ng'ozze kwe kufuna residence permit. Eyo ye hardest hurdle. Omala residence permit ate n'odda mu kunoonya emirimu, no ale mu kunoonya emirimu language barrier nejja. So challenges in the first 5 years are those two challenges: to be able to get a residence permit and also learn the language to be able to live and work in Belgium. Okay. Kubanga tetulinga some African countries ezina French, so when they come to Belgium, they tend to run to the French-speaking side. Katife, abalina oluzungu, by all means, either you have to learn French or learn Dutch. Yes, olaba eno concern y'emyaka gino egisooka naddala mu nsi nammwe nga muli eyo naffe we tuli eno tetukozesa luzungu lwetukuze tusoma e Uganda. Eyo challenge y'oluzungu y'emirimu okonye ku kintu ky'olulimi. Essaawa zino oli head coach. Kyensuubira nti okolagana nnyo na Belgians okusinga oba oli awo n'Abannayuganda. Kyakutwalira bbanga ki okuba nti osobola okucommanding olulimi Oludutch? Well, okuyiga ennimi, I think it's a very personal thing, depending on how quick you understand the language structure, then how often you are compelled to speak it. Nayenze nasoka nengenda mu ssomero for about 2 years. Nentuuka ku level eyokuna. There are 7 levels if you are going to learn. So natandikiranga olaba wogera n'otandika A, E, I, O, U kindergarten. Nenvaawo nenninya mpaka wano wogamba the boy is going to the market. Nenvaawo nentuuka okuwuliriza script, oli n'ayogera script nengiwandiika nengisummarizing mu Ludutch. Kati wenvaawo nentuuka ku point esobola okusoma kati ng'oba official letters. Kati awo nze wendya. Ye level eyokuna. Okay, kubanga oli coach kiri just clear nti olulimi olukomandingira ddala bulungi. So kino gwe emyaka kitwala bbanga ky'okutuuka okuba nti osodduka kasa obulungi olulimi. Okay, level eyokuna.
Level eyokuna nze engeri gye nali ntuulanga ennyo mu kibiina nze level eyo naziyitamu nga bampisa mu bagiyita gondi quick program kasita oba nga balaba ng'oli mu kujjukujja okwasaganya ebintu bakurashinga through so nze nayiga okuluwandiika n'okuluwulira naye ng'okulwogera sinaba kulwogera okulwogera it takes a lot of practice oba okumanya ebigambo naye okubifulumya n'okubisengeka nga kikaluubiriza naye kati after 10 years I think I can conduct myself though waliwo level eyo kati ng'oba ogenda oba katugambe or court session oba ekintu bwekityo awo nfuna obuzibu because that is really technical language naye kati spoken language omuntu asobola n'okulwogera nga tagenze mu ssomero so kiri upon how often you use it naye nze kyantwalira ndowooza okukakkalabya obulungi n'embeera confident it took me about 6 years. Oh, 6 years. Okay, mpulidde wakoonyeko nti bwe wava e Uganda n'ojja n'osomera e Belgium. Decision y'okusomera e Belgium ogikola ddi kubanga ekintu ky'okusomera ku Bulaaya naye ndowooza naye wamu bekiri discussion nga zimu. Yes, into like opportunities where ziri naye discussion nga ziri nti okusoma kwandibaddewo naye ate obuvunanyizibwa eka naye ate so gwe decision ogikola ddi nti kati ngenda kusoma. Nze okujja Belgium byalinga byakuzannya nze nali ndowooza kangendeko Belgium ninayo girlfriend ngende mulabeko biki naye nentuuka wano nenekyusaamu kati ebyokusoma it was not part of the plan but when I reached here nesalawo nsigale then I knew that I had to go to school first and in that school ne bantu bangi nnyo we bajja kubanga there are options of English courses na biki naye nze nalaba nga kampita awakaluba then I become more marketable in the job market kubanga wosoma mu luzungu then obeera restricted to international companies ate nazo zaagala omuntu naye oluusi asobola okweconductinga mu local language so era nasalawo ne it just of course it's oba bakiyita batya simanyi naye when you're compelled by the situation no God, I have to do this there is no way out so there was nothing like inspiration it was strictly survival. So when does the situation compel you? Like when? When I didn't akajja waliwo abantu alakeyo mu factory okukola ngamba luno eno nalinye amagye ngamba factory zino zitezeetaaga ng'oli juwaka zeetaaga ng'olinamu ku bitabo so ekyankomperinga nensoma bukosi awo obutonotono and I managed to get to a level from a laborer to an operator so nentandika cooperating machines biki nga nvuga ne gondi forklifts biki simanyi we muziyita naye zino machines zibeerawo nga zezisitula ebintu na biki kati ate nga waliwo kaŋŋambe ng'oba okola mu factory wabeerawo abasitula ebintu ne wabeerawo n'abanyiga obupeesa better off nga nyiga bupeesa so ga waliwo abakozesa maso ku maso nenjuwulira ne ngamba eno maso sijja gisobola si kuba nti kweri naye ngola ati tosobola gisustainingira waawo nensalawo nemba nga nsobola okusoma kale era nasomamu awo certificates eza logistics ne transport then awo ne bampa job training paka we nafuna omulimu gwe nnina kati naye nze kati sports ne the job mbikwasaganya byombi. Okay, yes, webale nnyo ku mulabi waffe eyakatwegattako tuli ne Benjamin Mukasa okuva Belgium. Omwami ono head coach wa cricket team ey'abakyala Belgium
ate era nga y'omu ku bakulembeze mu Ugandan community Belgium. Tuli wano atunyumizaamu Belgium mu bulamu bwo buli butya. Ku bino byonna oli head coach, olina emirimu gyo gy'okola, then n'obaamu ne mu bino ebya sports, ebya football. Ku bino byonna ki ekikulu ekiwiininga omugaati ku mmeeza yo? What pays you the most? Nga sinaba kweyongera nsaba kutumirako kuba Eurocranes. Mbalamusiza mwenna muli baganda bange nyera mbagala nnyo. Aba Ugabel, tiimu ya Ugabel, mbalamusiza nnyo mwenna. Mwebale kubeera mikwano gyange ate baganda bange. Naye okutwaliza awamu, you can do either or you can do both. You can go to sports because mu Europe, sports is also a job. It's not a leisure thing. It goes really professional. N'olwekyo kibeera eri ggwe n'osalawo nti nno nze ŋŋenda kuyingira dedicating time yange to sports. Oba kamukole sports ng'ate wenkola ne day job. Nze nasalawo in the beginning nakola sports as strictly the breadwinner. Naye nga gye tugenda tukulakulamu olaba nti nno mu facing a reality. Fantasy ne film bikendedde. Tujja wangaala nnyo mu kino ekintu. So kati nensalawo nti nno I'm going to be a coach. And though I used to coach even in Uganda before I came, kati I'm going to be a full-time coach. Nemberako full-time coach for a short time. Naye nga contracts nga tezijja bulungi. Engeri cricket is a very lucrative sport, though mu Belgium we are the people actually trying to bring it up. Era over the 10 years we've done so. I've worked with different federations, and they've worked so hard to bring cricket to a high level where it can pay people who can play in it. So before, if it was like football, I would have gone completely naye kati cricketing era bakusasula naye nga you cannot be full time. So I had to get a day job and also do it cricket part time. So basically, I have a day job which brings bread at home, but also cricket. Besides being my passion, it also brings the cheese home. Okay, so cricket being cricket number 2, day job ye main breadwinner. Yes. Yes, katufunyemuko katono wano. Gwokubeera head coach wa cricket team. Mu nsinga eyo wakamala emyaka 10, head coach kiwulika nga kifo kinene. Weerolaze nti mu abagenzi bazuukusa cricket oba bamuteeka ku market mu Belgium. Kino kyalina nnyo kinene okukola ne profile okuva e Uganda, okuba nti walina profile nga walaba wano tetuyinza butamu recruiting. Oba kibadde nnyo wano nga you started small then you came up. Natandikira Uganda naye era waliwo abantu mu cricket abampa inspirations. Kati nga coach wange yali coach wange nga nkyali muvubuka mu secondary school, Samuel Lusimbi. So ebiseera ebyo ng'akolera mu National Council of Sport yankwatako nnyo era n'anjagala nnyo, naye kati nga ngenda ndaba byakola dedicatinga coaching abaana whether there is pay or not, ngali passionate nnyo to pass on knowledge. Kubanga he was a great cricketer, naye nga kyatuka ekiseera nga naye alina ocreatinga bacricketa abalungi mu Uganda. So kintu ekyo kyampa nnyo inspiration, nange neŋŋamba nange we naaba ntuuse mu kiseera ekyo nange ono kyeyansigamu nange njagala nange nsige mu bantu. So it was sort of like that. Nentandika mpola mpola nga coachinga, natandikira awo Lugogo mpola mpola, waliwo Castle Development Team nga tulimu nga ba coach players, then coachinga Ndeje, my former school, which produced a couple of national team captains. So I'm very proud of that.
And then when ajja wano, it helped me to continue kubanga already nali nina experience, even though I was still young, but I had the coaching experience. So joining a club nembeera junior coach for a couple of years, nenkola certain school programs. So Belgium Cricket Federation nepinkinga interest in what I was doing, nebantwala okusoma neneyongerayo. And then mbadde era mu system bwentyo paka webagambye kati ono musajja waffe gwe tugroominze for a long time saawa kati nafa atuddize. Okay, so omuntu tabeera bubeezeeyo n'alowooza nti bintu byajja buzibu kwega nti lw'okuba nti woli, so wabaddewo input, wabaddewo patience getting up the ladder and commitment. Yes. And commitment. Yes. Ebyo bigamba kyali biri central nnyo okuwulira naddala nti tujja ku Bulaaya bantu bangi balina bingi bye baloozinga nga bazze ku Bulaaya. Omuntu aba ne profile nene naye either olw'olulimi watuukidde byawulire biyita mu matu, waliwo abamu bagaa nti there is a lot of negativity olumu ne positivity tunagipasivinganga negativity nayo nemujjako. So naye kirungi okuwulira nti gwe kyewali e Uganda obadde na able okipushinga okibaako kyokikolamu. Okay, oli head coach owa cricket. Tusuubira nti abakulembeze ebiseera ebisinga nga naye woogambye nti gwe wapiikingako inspiration e Uganda yateekawo strategy ey'okuzimba abanamuddira mu bigere. Mu aspect ya succession oyinayo abantu bonna kyali nga abajja after you, just in case you're sorry to mention, but just in case you're no more, are there people to walk your footsteps? Nze kyenkoze, I have coached so many people, so many players who are really active players now, and I'm glad I did that. Whether they take on the mantle of also being coaches, that is up to them to decide. But I've coached so many people and they've excelled in the game. And that's where I am now. Okay. Webale nnyo. Yes, Benjamin, tuli Belgium wano nga taddewe nga teziri digital nga tutunulira obulamu e Belgium nga tukozesa inspiration story y'omwami Mukasa Benjamin amukulembeze e Belgium mu Bannayuganda ne mu bannansi nga tuzzeeko wano obulamu bwa cricket bulinamu aspects ez'enjawulo nga zonna zi-clickinga sports. Naye tujjeko wano nga Benjamin omunnayuganda akulembera Abannayuganda. Oli community leader, what sort of leadership are you doing in Belgium? Simanyi question eyo ngeri gye ngenda kugikwasaganyaamu naye kale nze ng'omuntu we natuuka wano ku Belgium, I realized there was a vacuum of people coming together, not as friends ne beekubira amasimu ne beesisinkana gundi yampise ku kabaga ka mutabani we bityo. Naye nga there was a vacuum of people just coming together as Ugandans to sit, chat, listen to Ugandan music, eat Ugandan stuff, and bintu ntuwe bityo. So I took it upon myself okutandika okubakuŋŋaanya mpola mpola. Of course buli kimu kitandika mpola mpola. Oyita abantu olusooka ne bajja bantu 2, oyita olulala ne bajjaana, naye mpola mpola bagenda bamanya nti gundi yatuyise ffenna buli Munnayuganda agendeyo tutuule tukole bwetuti ne bwetuti. So that sense I just fell into kati waliwo already ekibiina Ugandans and friends in Belgium. So nentandika nga naye okubatuukiriranga ekibiina embagamba bannaye nze ndi bwenti njagala kukola bwenti. They liked the idea, so they were on board with it. So nentandika nga nkolagana n'ekyo ekibiina, then waayitawo akaseera katono nze n'emikwano gyange emirala ne tutandikawo
era ekibiina ekyokubiri ekya UGABEL, Ugandans in Belgium, era nga nakyo kitagetinga kwongera kukuma muliro mu kuŋŋaanya bannayuganda. So from there I became a board member, and here we have a structure. We have board members, we have the executive committee, and we have gold members, we have platinum members, and we have ordinary members. So Benja, kambuuzemu katono. Yes, njagadde nnyo vision yo gy'olaze gye wajja nayo ey'okulanga uniting abannayuganda. Naye waliwo ekibiina Ugandans and Friends of Ugandans in Belgium, right? Then ne mutandika UGABEL. Yes. Naye nga kyonna kyakunyweza kugatta bannayuganda. Yes. Lwaki ate mutandika ekibiina ekirala ng'ate musobola amaanyi gonna ogateeka mu kibiina ekimu ng'ate kumpi yemmwe bantu be bamu? No, oluusi two heads are better than one sometimes. So when you have more than one organization, all of them targeting to one goal, I think it's far more stronger than having one organization that is targeted. The only risk in that is when the organizations start clashing. That is the only risk in that. But if they work together, it's 100% success. Okay, just kambuuzemu, just out of curiosity. Omanyi nti ebintu ebyenzudde wano ku Bulaaya nti ebifa e Belgium. In most cases ojja kwesanga nti ebyawukana nnyo ku bifa e Denmark, ebifa e Bungereza, ebifa e Norway. Two heads are better than one. More context here. It can as well be the reverse. Two heads are better than one on one team. Okay. Kakati okay okuleeta nti mutandika UGABEL ngate all Friends of Ugandans. Idea no nti ejjant ku spreading out administration nga mulowooza abannayuganda bali spread out oba kina reason endala beyond that? Well, I kept looking at a vacuum, and which I tried to fill. So, Ugandans, friends in Belgium, balinga more of a certain region, nga tebannaba kutuuka completely into the grassroots. So they were just a few friends, and they kept growing as an organization. Nayenga, there were a certain group of people, obanjiyite category. Okay. Feeling until no, they don't completely fit in that setup. So, and we thought, okay, if you don't feel completely fitting, let's make another organization so that you yourselves, muchikwata mumweke nyini mo. Go on the thoughts and desires, no problem. Okay. Okuba mbadde okeneebuuza nti wekiba nti mwenna mmwe bamu ate nga ne leadership mugigabana wanne wali. Okay, waliwo dissatisfaction mu mpeereza y'emirimu mu kibiina ekimu? Well, sort of waliwo bagifeelinganga exclusion. So we were happy to make another organization, but with a strict thought that this organization will not clash, but they will actually work together. Okay, webale nnyo omanyi era njalo nyambeko actually ndabe ebirija mu birala mutya. Interactinzeeko n'abannayuganda mu nsi ez'enjawulo nga n'abamu ba community leaders nga waliwo concern nti abannayuganda mu diaspora beerumaaluma buli we bali. Kati we mpulira nti mmwe mulina ekibiina kimu ate mukoze ekirala ekyobula mbuuza nti okay, could it be nti mujustifyingira ddala kino ekigambibwa ewammwe minayo embeera nti abannayuganda abandi badde awamu balinga abali mu competition onaagire oli onaagire oli ewammwe kiri kitya? Era ebintu ng'ebyo tebibulamu naye nga oluusi bireeta. I think I always believe nti no, more to work together is more profitable than being competitors. So naye nga era of course mu organizations zino ebbiri
twalinamu obukuubagano n'ebintu ebityo naye twafuba nnyo nga we twagala nga we tusobola okumakinga sure nti nno buno obukuubagano ate tebutusattulula. Era waalingawo obutakkaanya n'okufiiringa nti nno the two organizations are a competition naye era they were both nga mu organization kati for example nga mu Ugabe era mwalingamu abantu nga bo bafiiringa nti no we shouldn't work with Ugandan friends in Belgium naye ng'era waliwo abamu nga baati babagamba we should work together. We see no reason why we shouldn't. Of course Ugandans sometimes they are a bit too they engage too much in politics, but the politics at times is not bad. It brings the best out of people. So I welcome the difference in thought because it brings out the bad elements or it brings out the good elements. Either way, you win in this kind of situation. Okay. Yes. Webale nnyo ekintu nno ky'Abannayuganda okubeera nga tebakolera nnyo wamu. Kuba tulabyeko Abannakenya waliwo ka video akatambulako ku social media emabega kaawo. Abannakenya abali mu diaspora nga bakoledde wamu ng'Ekenya kumpi balinga abakozi n'ekyalo kiramba city namba. Naye nga Abannayuganda tuli bangi mu diaspora ng'oboolyawo omuntu yandyebuuza nti mu nsi ezimu kiri kitya. Naye katubuuzeemu ogwolowooza lwaki ebintu nga bino bitulimu Abannayuganda? Well, to be honest with you, you can never be in life, you can never agree with everybody and all be on the same page with everybody. Always when there are communities, there will be disagreements, there will be difference in opinions. So, but the way you handle these difference in opinions makes the difference. Actually, difference in opinions brings diversity in point of views. So oluusi omuntu wabanga alaba ekintu differently from you akuyambako okukuba tooki ne mu bifo by'obadde tokubyemu tooki. So nze ndowooza nti nno maybe we take criticism and difference in opinion sometimes in the negative way, but yet it's supposed to be in a positive way, because I think it's very constructive to have a difference in opinion. Naye nga nja kubasaba busabi Bannayuganda, Bannakenya, East Africans, let's not fight each other. We are brothers and sisters. We need to work together. We need to share opportunities. We need to give a chance to each other. We need to forgive and we need to love. Okay, thank you. Njagala new reflection here. Yes, difference in opinion eri healthy. Naye ate ndowooza era okkiriza nti waliwo obubulamu. Naye gwe nga community leader mu Belgium, olowooza nti biki by'olowooza ebyo nga tukkiriza nti waliwo obubulamu? Biki by'olowooza ebyetaaga okukolebwa much better to get Ugandans closer? Well, I think if we keep building our structures and we get people who are really interested mu kukola ezo branches structures ezo, then it will help a lot. For example, if you have a welfare person oba katugambe ngali ayimirira tulakakiiko ka welfare, then kiyambako, for example, you can make oyinza okufuna ng'oba emmere oba nemutandika okuŋŋaanya emmere ne musupplying abantu. Waliwo Abannayuganda nga they are really struggling, ne mukuŋŋaanya emmere ne mubatwalira nga kubanga in Europe there are people who have plenty and there are people who have nothing. Naye nga ate ffenna tutambulira ku nguudo ze zimu ng'ate oluusi tukola n'emirimu gye gimu naye nga olw'embeera y'obulamu, some people have bigger financial obligations than others. Kati oluusi
n'obuzibu obujjira kati katugamba abannayuganda abazze ng'oba talina mpapula na biki we tuba nga tulinawo ne sekita eyo nga we bajja nga baagala kusigala tebalina. It's not a crime to migrate. So wankubadde some people want to criminalize it, but it's not a crime to want to move to another country and try your opportunities in that country. So we baba bazze tulina okufuna engeri gye tubaaniriza, tubayamba, oba talina wa kusula, tubafunirawo okusula, ebintu bwe bityo. Kubanga nzijukira many years ago before I came to Belgium, embassy ya Uganda yalinanga lodging. Bannayuganda talina wa kusula, ne bamufunira we yeebaka. Bannayuganda yeetaaga emmere ne bamuwa ekyokulya n'ebirala byonna weebityo. Though kati tekiriiwo nnyo naye mu rumors mpulira nti nno embassy ya Uganda erina structure gyezimba, so all these things will come back into place. Okay, weebale nnyo bino ebigambo mbitwala nti biva mu community leader ate nga tapanga bipange by'obukulembeze naye nga birinamu experience and expertise. Sebo weebale nnyo. Omulabi waffe yakatwegattako tuli ne Benjamin Mukasa okuva Belgium. Program gye tuliko eri sponsored ne bannaffe aba matoke.no aba batuusa emmere eri fresh n'enkalu okuva e Uganda ne bagyetawa ne Norway nga bakola door-to-door deliveries. Era tuli sponsored ne bannaffe aba Kajansi Vacation Home, eyo holiday home esangibwa Uganda, Kajansi. Tugenda kuwummulamu katono tukomewo omukulu ono Benjamin abeeko engeri gy'atubuulira ku aspect endala emu ku bitukwatako Abannayuganda eyo ebyemirimu biri bitya. Waliwo omuntu gwe twakyazaako wano ng'ava Poland, we yamaliviira ku show kuno ng'abantu abamazeemu amaanyi. Waliwo ne gwe nawulira yatadde empapula ze ng'asaba visa n'agamba mumpe empapula zange mbaviire mmwe temutuzannyirako. Ate gwe otubuulire Belgium kiri kitya? Sebo, okay, naye tugenda kufunamu ka break katono nnyo ate tukomewo. Mwebale nnyo. What were you saying? Yeah. Let me finish this, I'll come. Yeah, I asked Lente and she said you guys are Yes, tukomyewo break abadde katonotono naye nga tuli wano n'omukulu Benjamin tubulamu ku bulamu bwe Belgium. Nja kusabamu katono we tiltingemuko backwards kamera benga tekutema mutwe. Yes, much better.
Yes, Benjamin, Belgium. Ebyemirimu general ebiri bitya? Ocha mutinze. Oh, okay. Sorry about that. Yes. Emirimu mu Belgium sijja kulimba emirimu egiri mingi nnyo era nze I encourage Ugandans mujje tuchape mujje tukole si byangu naye mbifuna. When you come mwezi okuwulira nti ate ab'Ebulaaya mukola muti naye nga okubuulira amazima wojja wano n'ofuna empapula zo n'ofuna omulimu benefits nyingi nnyo ez'akaakati n'eza afterwards kubanga okola wano ekisooka obeera ne health insurance which means essaawa yonna w'olwala teweetaaga ssente insurance company ejja kusasula okukujjanjaba ate nga toyinza kugamba muno nze sirwala sikola ki gye tweyongera ne woba owezezza emyaka 78 era insurance ekujjanjaba. Okay, emirimu wegiri naye katutunuliremu Abannayuganda bwe tutunulira ku employment ladder bayimiridde batya kubanga waliwo embeera enjogera y'ekyeyo simanyi nti ekyeyo ki kye bayita ekyeyo anyway waliwo enjogera ebaddewo ebbanga naye waliwo n'enjogera naddala abantu Uganda bwe bagenda engeri gye bayiwaranka nti mwe abajja ku Bulaaya mujje eno eri munyumya birala mukola birala nti omuntu kizibu nnyo tandika omubuuza emboozi n'omubuuza kyakola naye Belgium Abannayuganda ku employment ladder bali batya wansi wano wakatikkati wano eri waggulu nga ba MP gye bali. Njagala okusooka okugamba Abannayuganda mulekeraawo okunyooma emirimu buli mulimu gusasula ate buli mulimu guli important so oba oli cleaner oba oli kadaama oba oyera luguudo oba otuula mu ofiisi ogwo omulimu guleeta ekyokulya awaka gusobola okulabirira abaana gusobola okutwala abaana mu ssomero era sijja kulimba cleaner asobola okulabirira abaana be bulungi n'asinga n'omuntu atuula mu ofiisi ate kati e Bulaaya is a bit different tebiringa nti noba Uganda nti atuula mu ofiisi afuna ssente nnyingi nnyo naye wano e Bulaaya nja kuwa ekyokulabirako omuntu atuula mu ofiisi n'atayipinga n'akola kitafuna ssente ze zimu afuna ssente entono ku muntu akeera ku makya n'agenda n'akola mu factory. Ekyo manye abantu abamu kijja kubasookinga naye nga kituufu nnyo. Nakiwulirako ne mu nsi emu nti omuntu kati nga clean engeri gy'abantu asookola emirimu ng'ena ayinza kumpi okwagala okukunukkiriza omuntu ali mu ofiisi. Nnyo n'amaanyi kubanga ofiisi ne mu ofiisi okwebuuza mu ofiisi nga tukolayo kuba ali ofiisi nga oli lawyer. Kati waliwo office secretary. I encourage Ugandans to come and be professionals, really, because it's really crazy money. Obeera nga lawyer kati nga wano mu Belgium okulaba dentist nze myezi 3 ninda appointment yange ya dentist kyokka ogendayo okukula erinnya erimu akusabanga euro 3. Euro 3 ze sente meka mu Uganda ndowooza zibeeranga ndowooza miliyoni nga 1.5 bwekityo. Kubanga mbadde ndakubuuza kuba ogambye nti abantu bangi nga bakola mu factory basinga bakola mu office. Omanyi waliwo ebintu ebimu ebizibuzibu nga kuba kati awo tukirabidde mu ssente naye ate bw'okizza kuba ne Kampala bwe twabeeranga mu masomero nga mulwana ne zi winter zi extension ate waliwo abaana abakyama okumpi awo nga balina ssente bizinesi asubula kino asubula kiri naye ngera tosangayo muzadde wa mwana amugamba gundi kyama ogende wekiika wasigala mugamba push. Yes, so kugamba nina kwebuuza nti so kiri just about money naye ne okikonyeeko kaawe. Naye kambuuze gwe Abannayuganda b'okulembera oba be mukulembera abasinga bagwawa? Well, tuli very diverse group. Tulina
abantu abajja okusoma PhD wano ne basigala, tulina abantu abajja mu universities just okukola degrees ne basigala, tulinayo abajja nga bazze kunoonya byeyo bya sports ne basigala, ne tubeerayo n'abantu nga ye yajja kunoonya mbeera n'atuuka wano ne yeefuula professional n'asoma n'ayitamu, ne tubeera n'abantu nga ye we yajja nga ye agambye nze kaŋŋende omulimu gwonna gwe nsobola okufuna kaŋŋende nkole ndabirire abantu bange. So tuli a very diverse group, though we don't bring those sijja kuziyita around naye nga kale ebintu ebyo tetubireeta mu community yaffe ffenna tuli kyekimu. N'agenda n'akola mu Gondi n'akola obwannansi, ekyekimu n'omuntu atudde akola PhD n'agenda n'atabula eddagala ly'abazungu. Ffenna tuli kyekimu era kubanga societies nnyingi zitawanyizibwa n'ekintu kino ekya belonging nti abantu beesunsula bokka n'osanga bakola giri nga babeera nnyo bokka bakola gino, naye ate kirungi okula nti Belgium issue si mulimu naye kasita okuba nti muli wamu. Lwe nasembye okebera wano ku Norwegian Statistics Bureau SSB nga tuli Abannayuganda 2024 mu Norway. Abannayuganda e Belgium b'okulembera bali approximately how many? Siyina factual figures naye nga nja kubuulira nti nno 8 years ago, I think the number of Ugandans has doubled, if not tripled, who have been here. So if we were about 800 8 years ago, we are almost clocking to 2,000. Oh, Abannayuganda babeera bangi. Okonye kantu awo nti 8 years ago badabulinze. Kyekyo ekyenjawulo kiwedde mu myaka 8 egiyise ekireetera Abannayuganda okudabulinga mu Belgium. Gwe mu ndowooza yo? Nsimanyi naye ndowooza it's in everywhere in the world. Ugandans are traveling more abroad than staying in Uganda. I don't know what the reason is, but olaba nze ndaba nnyo videos, YouTube videos nga hundreds of Ugandans are lining up nga bagenda Middle East. So I think it's the same thing everywhere. Ugandans are being more, venturing more in export labor, I think so. Okay, Goloza, yes, I actually almost also agree with you. Nekuchempide wane no way nechempide wane Goloza chibakuchi. N'abantu baagala kutereza mbeera. Kutereza mbeera. So recently bagadde nnyo gitereza 8 years recently. Sorry, okay, olowooza waliwo special drive kubaka twogera ku 8 years naye Sweden Abannayuganda babaddeyo for the last 40 years. Golowooza drive ki eri mu 8 years eno kutereza mbeera. Anyway, katutwalire awo. Yes, naye nga omulabi waffe aliko leero twayise mu YouTube, tuli ku YouTube live ne tusharinga ku Facebook. Tukusaba osharinga link eno babenga abantu bangi abongera okuba torch mu bitundu ebirala ebyensi. Ennaku zino twesiimye tulina digital technology advancement nga tetwetaaga nnyo okutambula physically kutuuka abantu, naye nga tufuna abantu abaliyo ne batusharinga information ne twongera okufuna ekifaananyi. Rizik nkulaba wano, webale kubaako. Sharon Namulime yadropinze comment wano wadoyogera ku cricket. Cricket is my favorite sport too. I was on the school team in primary and secondary school. Now I only play it for fun once in a while at Chambogo. So oina banno bemuli mu Bochiem. Benja mpulira? Hello, nga sikuwulira bulungi muganda wange. Okay, ompulira? Nkuwulira katono naye simanyi oba ompulira. Nkuwulira bulungi, simanyi. Okay. Okay. Ompulira? Nkuwulira katono. Ompulira katono. Okay.
lindako katono kirabika akasimu nina kyenkakoze. Okay, I think ompulira. Perfect. Yes, perfect. Benja, myaka si mingi mabega waliwoko wano in demonstrations ezagenda viral. Black Lives Matter. Ngera ekyo kya highlighting racism. Racism eri etye Belgium. Well, sijja kulimba obusosoze mu bantu buli wamu era it's not a good thing era kiruma nnyo though nze omanyi njagala nnyo okubeera realist ngamba nti nno omuntu wave e Uganda najja mu Belgium n'asanga abantu mu Belgium muno n'akola nnyo n'afuna emirimu n'akola bulungi n'abeera bulungi abantu be yasanga wano ng'ate kibalemye babeera bamera obusajja ku mitima n'olwekyo ekya racism kisobola okubaawo but sometimes we classify it as racism but it's actually just a bad character in a person naye nga yo racism mweri. Okay, bw'ogamba abazimba obusajja abaki abannansi ba Belgium be bazimba obusajja? Oluusi kibaawo kwegamba we can classify it as nga owulira nti ne Bungereza bwe bagamba ennyo mbuno they are taking our jobs naye nga yo racism kutwaliza awamu yo eri buli wamu. Okay, kale okuwamuko ekifaananyi wane nowe omuntu olina okuba nga oli quite keen kagamba okufiiringa nti okay nti bakusosodde. Well, of course tulina perceptions anjawulo naye kati eno opinion yange anti olina okuba nga oli keen nnyo enowo okufiiringa nti bakusosodde. Of course si ruling out nti waliwo dada racism cases tuzirabirako ddala naye nga ate era ne mu cases ezimu we play victim. Belgium kiri kitya kuba kati no comparing Norway ne US. Yeyo racism bagikusiga bati mu face ogirabirako ddala. Belgium kiri kitya? In terms of how much and in what the context nti Norway inakuba ngo likini nnyo bafuba nnyo kibuzaabuza. Naye nga ate a US kyo kiri just the painting is just on the wall. Nti waliyo racism. Sorry. Oya like akubanje era ova kushogeno musasule. Sorry waliwo ntataganyizaamu katono. Oya akubanje era ova kushogeno musasule. Leo sabiri mu mwenda. Migo sasula mabanja Benja. Yes. Nkugambye. Okay, naye olina akantu ke wakoze eddoboozi ne likomawo oyinza okukakola bambi ne likomawo. Okay, kyeza buli woogira kiri kitya? Still a bit low. Still a bit low. Kiri kitya? Nkuwulira naye katono naye kale wali katono anyway simanyi kiri kitya Benja? Not yet, sorry. Okay, not yet. How is it now? I still hear you, but a bit low. But okay. I can okay. still In the meantime, also to painting ekifaananyi nti racism e Belgium na eringa America oba eringa Norway. Awamba gibuzaabuza wala bagikusiiga bati mu face no feeling nti oli mugwira. Era wekiri ne wane Belgium waliwo abajja okisiiga ka paint naye nga actually it is outright racism ne wabeerawo abajja okubeera point blank nga bali outright racist to you era bajja kwogera ebintu ebitakusanyusa ne wabeerawo abamu nga it's passive aggressive ng'okiraba nti nno omuzungu amuyisa bulala
ate omuddugavu n'amwesonga. Kati nja kuwanga ekyokulabirako. Waliwo emyaka egiyiseeko emabega nnina ttiimu gye nali nzanyirangamu basketball. Nga naye of course ejjuddemu bazungu. Naye nga kyewuunyisa nti nno we tubeera tuzannya ku kooti twogera ne twebongako na biki byonna. Naye ng'ate we tufuluma bansanga ku street beefuula ng'abatamanyi. So that is also a form of racism. So there are many different forms of racism. The racism yeebaawo era olaba nti nno tebaagala kubalaba nga boogera n'oyo omuddugavu. Tebaagala na kugamba nga bakutwala nga oyo tuzannya naye nga is not one of us. That is also a type of segregation. So anyway, not any different. Racism is just like everywhere else. Abamu bajja kikulaga, abamu tebajja kikulaga, wala bajja kireeta mu foomu ndala naye nga weeri naye sijja kugamba mbu nno eri extreme nga olaba nti nno mu America wabeerayo ne parades biki bwebityo. Okay, anyway, kirungi okufuna ku abantu sharing experiences kubifa mu nsi endala kubanga tutambula nkyenyiza okuba ndi Belgium naye wobanga oli mindful ku kiri kitye Belgium eddoboozi litereddemuko era libuzeemuko. Yes, kiri kitya waliwo kewanyizeeko luli ne likomawo. Okay. Okay, Lily, any better? No. Okay, kale kakati olwobudde katuteke focus kugwe ngezeeko okuli wanvuiza ddala tulabe oba okolamu ono ka booster naye nga ku mulabe waffe aliko tuli wano ne Benja tutuuse ku nkomero ya programu eno. Njagala okubeebaza mwenna abeekuumiddeko mbasaba mu sharinge YouTube link eyo gye mulaba ku Facebook. Mwongere okulikinga page yaffe, mwongere okufollowinga Euroforum nga n'okubategeezaako tutambulamu ne bannaffe ab'amatooke.no abo bali nnyo wano nowwe naye nga ndooza mu bbanga sidde ne bajja kuba basobola n'okuweereza emmere around Scandinavian. Tutambula ne bannaffe abakajansi vacation home eyo holiday home eri reputable. Mujja kuba mulaba contacts zaabwe awo. Yes, tufunye technical problem naye somehow mujja kuba muziraba. Tuli ne Benja sebo Benja nga tumaliriza. Recently tulabyeko ko before corona lockdown waliwo ekikopo kya Eurocrane tournament. Ekikopo ekyo ampulira bulungi sebo. Nkuwuliramu naye oli wansiko. Oli wansiko anyway. Yes, Benja, as much as I remember. Kati awo nkuwulira bulungi nnyo. Yes, okay. Kirungi mbale ngamba nti nga tetunagenda mu lockdown. Yes. Twalina enteekateeka nga tugenda mu Eurocrane tournament wano Uganda Cranes Norway. Era nga mmwe abe Belgium muli nnyubadde nnyo ki mu kutegeka era n'okkubibwa. Ekyo bagatuso bajjajja Nassa ba Tom Crane Denmark badigize German banga bawula bajja kunsupportinga Jude. So omwaka guno gwenga committee member ku Eurocrane tournament. Of course oyinza okubanga si buvunaanyizibwa bwo ku casting a light ku kino naye mwenga Belgium team mutumuliseemukko kiki kyemulina mu nteekateeka. Nabona okubaako omuntu gwotegeeza atamanyi Eurocrane tournament tuyinza okubanga tuwambye obuyinza bwa bakama baffe naye osobola okukozesa opportunity eno casting a light ku Eurocrane tournament. What does it entail? Kale nja kwogera mu portfolio yange nga representative wa Eurocranes mu Belgium, so which means I represent Eurocranes in Belgium. Throwing a light wembanga nga nina emundu zembuuse bansonyiwe
naye nga Euro Cranes kanji explaining muko katono. Euro Cranes is an organization which looks at bringing football teams, Ugandan football teams from different countries together and Ugandans from different countries together. So what we do, we organize football tournaments and we invite football teams from all the European countries. And so far we have Sweden, we have Denmark, we have Norway, we have Germany, we have Belgium, we have Holland. And lately we have also Finland, who are also part of us. So we are looking to increase and bring more Ugandans in Europe together. Era buli mwaka tubeera ne tournament. Era eyo tournament tuyita ensi zonna ne tufuna host country tukola rotational hosting, so every country gets the opportunity of hosting. So this year tugenda Denmark. Gwali mukisa gwaffe naye corona regulations in Belgium they are a bit strict, so abe Denmark ne batunyagako omukisa ogwo, naye kale nkimanyi nti nno bakikola in very good faith era in the interest of Euro Cranes. Era naffe aba Belgium naffe twagamba ffe tulimu obuzibuzibu tetujja kusobola, naye nga tournament eno kikopo kya it's an annual tournament and we play it in summer. We get a host country, netegeka buli kimu, ne tupangisa hotels, ne tupangisa ebisaawe, ne tukuba ne barbecues after the tournament, ne wabeerawo awangula tournament eyo. Then omwaka ogujja najanga defending champion era ne tukikola. So we keep increasing in number and we keep bringing Ugandans together. Yeah. Fenga Belgium tubadde n'obuzibu nga engeri gye twakatandikawo ttiimu yaffe abantu abamu baadde batukuba naye naffe gwe tunyweza balinga nti ako kaleseeyo otya Holandi buli we tumukwatako newaleeta ttiimu bbiri zombi tuzikuba naye kale naye nga bino byogere ngomanyi nti George bijja mutuukako, so tulowooza nti ogenda kubeera naye nga kale Belgium, I think we have that list of all European countries at the moment. Besides, of course, in Singapore, Finland, or Iceland, when you look at mainland Europe, we have the least number of Ugandans. So ate tukyali bato tutandika butandisa okuŋŋaanya abazannyi na biki. So team yaffe tennaba kubeera completely galvanized. Kubanga tufuna aba students n'abeerawo guno omwaka ate n'addayo e Uganda. Ale naffe abamu nga nze nsinga kwagala kubeera coach okusinga okudduka mu kisaawe. Olira ebisubi naye nga kyaki mutalina kwerabira nti Norway tuyina Uganda Cranes Norway na teams 3. So temwesitatinga kuba kasimu ne tuba nga tusobola okubazika ku bazannyi. So ekyo just twagala kubeera generous gye muli. Twada kalango kaisaawo wano in case Denmark mwetaagayo, Sweden mwetaagayo, Germany ekyo just mukimanye nti Uganda Cranes Norway weeri obakubira pass. Yes, naye nga ekikopo kinani akirina kati. At the moment Sweden si ekirina sijjukiramu bulungi kubanga it's 3 years ago we had the last tournament in Germany. I think it's Sweden which has the tournament, the trophy. Naye mwerinde tubadde tulya fire ebiseera bino byonna. Juzi twazannya ne Holland ne tugikuba kati nno mujje nga mwetegese. Wagambye juzi mwazanya ne Holland ne mugikuba werabidde okugamba ka tournament ekaggwera ani atwala ekikopo. Okay, tubuukewo naye nga twagala tutumirako bannaffe abe DK Cranes, tutumirako Uganda Cranes Sweden, Uganda Cranes Germany,
Uganda Cranes Netherlands ne Uganda Cranes Finland. Mwebale byonna bye mukola okukuuma Abannayuganda awamu. Yes, sebo nga tuwinding up ngenda kusaba owe final remarks zo. Ebintu bingi ebibeera mu bulamu. Ebintu bingi abantu bye reflectingako, ebintu bingi abantu bye bayitamu. Ng'omuntu n'abeerawo ng'agamba nti lwe ndifuna opportunity eyogerako eri abantu abangi, I would tell them A, B, C, D, F, G. As we wind up, you have the platform. Your final remarks. Okay. Engeri gye mbadde njogera eri Abannayuganda si bokka abali mu Europe, but even in other countries, even back home in Uganda, nja kubagamba nti nno teri muntu agenda kukyusa mbeera yaffe oba ey'abantu baffe okuggyako ffe ffennyini. N'olwekyo temutya kujja mu Belgium okukyusa embeera yammwe. Mbimanye baabyogeranga, nze nange baabiŋŋamba nti ogenda Belgium, eyo nga wazibu wa kubeera, onoomalako oba otuuka eyo osale ogende UK, biki baabyogera. Naye we natuuka wano ne ndaba nti nno nze nja kumalako. I had to do what I had to do, and I set myself, and I had a target. Era I'm happy that I made that choice ey'okujja wano. Era waliwo emirimu mingi nnyo, oba oli professional. Kati nga waliwo mukwano gwange ali mu music industry, yambuuzizza nti no waayi njagala mulimu eyo Belgium, jangu onoonye ekkubo weeriri kasita ofuna abantu n'oconnectinga ffe ebitongole ebyaffe eby'Abannayuganda we tuli tujja kukuyiiyiza. Waliwo omuvubuka eyazze juzi nga yali asamba mupiira Goni Austria, we yatuuka n'atuukira mu Bannayuganda n'agamba nti bannaye nze njagala kuzannya kipro. Ne tukwataganira wamu ffenna, era mu ddakiika ntono nnyo nga tumufunidde club wagenda okuzannya, afunye trials n'eyo club. Omu ku bakooki yaŋŋambye ono omuvubuka azannya bulungi era chances are nti nno tujja kumufunira tiimu azanyire mu Pro League. So ebintu ebityo temutya, newobeera ng'oba oli artist ng'okuba bifaananyi gwe jangu, oba okuba muziki gwe jangu, oba kyonna kyonna ky'osobola okukola wano e Belgium weekiri osobola okukyenyigiramu n'okikola. Sorry, Uncle Mugi omutings. Esebo, mbadde ngamba nti webale nnyo ebyo siyinza kwongerako kuba obyogera with a great reflection and experience. Njala okwebaza era nkikugambyeko ko mu meetings zaffe eza Eurocrane tournament nti njagala nnyo composure yo ng'omuntu, word selection yo ne reflection yo ku bintu. Era ndooza tekyawukanye bwe nkufunyeko ko wano on air. Webale okuba the person you are. Era ndooza no wonder you are elected or appointed as one of the leaders in Belgium. Keep it burning. Yes, njagala okwebaza omwami our technical arm behind it would be the camera. Naye mu digital setting, the man behind the camera, our technical man, Gibson omuhumuza, sebo webale emirimu gy'okola emabega eyo okuba nti tusobodde okuba nga layouts ne screening erabika bulungi nga we mugiraba. Njagala okutumirako mwenna aba Uganda Cranes Norway ne team zonna eza Uganda Cranes mu nsi ez'enjawulo. Olunaku lw'enkya tugenda kubeera n'omukyala Dr. Ruth Sematimba oyo nga ali Sweden 1. Era tujja kubeera naye wano ku ssaawa 10:30. Ate naye atubuliremukko ku bulamu nga Dr. ku Bulaaya. Is it any different oba era just emboozi ya bulijjo? Ekyo nakyo tunayongera okukiraba. Matoke.no mwongere
okugenda ku website yaabwe matoke.no. Abo batuuse emmere wani refresh ne bagidistributing mu Norway. Era ne bannaffe bakajjansi vacation home nabo twagala okubatumirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde ndi Moses Mugisha awamu ne omugenyi waffe Benjamin Mukasa. Temwerabira ku subscribinga ku channel yaffe ya YouTube, ku followinga ku Facebook, no ku Instagram, no kwongera okulikinga page yaffe, n'okutuwa feedbacks ku shows ze tukola n'abantu betukyaza ab'enjawulo. We are only 2 years old. Euroforum is a corona lockdown product. So to appreciating your feedbacks ezo zituyamba okubeera better. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwekumiranga ku Euroforum. Tune in tomorrow at 4:30 p.m. Central European Time and 6:30 p.m. East African Standard Time. Bye-bye.